sun's out, bathe in sunlight. But when the moon's out, bathe in moonlight. Where am I going to get the moon? With the wind. Hup. Jules from Liyue. No wonder. What a bummer. Forth, my blade! Submit for judgment!
bummer. Phew. A touch of frost. One with my blade. From whence you came. Здорово, Ром. Поздравляю с прохождением на телефоне. Еще бы мне не знать. Здорово, Жень. Ну, посмотрю, что там. В принципе, я детально знаю, что там делать, но, как говорится, лучше самому посмотреть. Сейчас я ежедневки сделаю, посмотрю, что там за строительство.
Wheel of life. See? Хуя ты на какие крайности идешь? Прям режим сбить. Outlines your fate. Какая ломка, блядь? От игры, блядь, серьезно? Какие люди в сети. Huh?
A touch of frost. Life goes on. Swift and merciful. Rise. Spirit Blade, attack! A touch of frost. Oh, wheel of life. Higher, higher, hands on fire! Rain outlines your fate.
Давай пока. One with my blade. From whence you came. Forth my blade. Submit for judgment. Привет, Варя. Угу. Делать бродячего духа в чайнике безмятежности другого игрока. One client, two clients. Silly. Huh?
Phew. Huh? Huh? Add app. Add as. When the sun's out, bathe in sunlight. But when the moon's out, bathe. Snow. Phew. Go. Phew. Go. Huh? Swift and merciful. No, my sword. Life goes on. Cross over. Spirit blade. A touch of frost. Ну, пойдем посмотрим, что там.
Теперь понятно, почему тут гео нужен. Opening box of Adeptitrix. Higher, higher, hands on fire! Force my blade. Submit for judgment. Wheel of life. И все? И все? Ладно. Неужто они его туда добавили? Будет ор, если они его туда добавили. Только она до сих пор электрическая. Тут все то же самое. Через 13 часов.
Children, come. You've arrived at just the right moment. I've been looking for you. Oh, what is it, Granny? Need any help? Oh, no. You've done so much for Lea Harbor already. I could hardly ask for more. In fact, my old friends and I have been putting our heads together to think of what sort of gift we might give you in return. A gift? For Paimon? Oh, child, you are so very modest. Uncommonly so, even. But you mustn't decline this gift. I simply won't allow it. When you traversed my old teapot in search of the cleansing bell, I heard your little friend mention that you often camp out in the wilds. That simply won't do. Especially since I imagine you still have a very long journey ahead of you. Fortunately, I have not yet grown so old as to see my subspace creation abilities atrophy. Oh, did my friends never mention that to you? Well then, it is a blessing we old folks once received from Rex Lapis, part of our illumination, if you will. I will not go into too much detail, but subspace creation is the ability to create a small, autonomous pocket world. The teapot that you entered previously was a little trinket created using that ability. So, in the eyes of an adeptus, creating a magic teapot world is just child's play, huh? Oh, indeed, the teapot is nothing to boast of. One such as myself must depart from this realm to create a world of one's own. Rex Lapis, on the other hand, moved mountains and seas. That is what one might call an exercise of true power. But that's enough nostalgia for now. The gift that I have prepared for you just requires a few final materials to add the finishing touch. That's right! Finding stuff's what we're good at, after all. Oh, settle down now, children. There's no need for you to go running hither and thither. I have already found a fleet-footed youngster to prepare what I need. What's more, I doubt that you would know how to find the materials I am searching for. Some of them are very rare indeed these days. Well, for starters, I require some shimmer soil from the banks of Dihua Marsh. Back in the day, it could only be found where the glazed lilies thrived most profusely. You would have to dig downward, following the roots of the glazed lilies, and if you were lucky enough, you just might find a small patch of shimmer soil there. But almost no one has been able to find shimmer soil in this manner since Dihua Marsh came to be the way it is today. Even more difficult to find is smaragdus jadeite, which must be chiseled from the rock of the chasm. Or so it used to be. Ever since the Blackcliff Forge opened for business, they've slowly but surely stripped the mines all but completely bare of it.
In any case, Smaragdus Jadeite is an Adepti treasure, and the Adeptal power within is not something that most humans can withstand. Extended contact with it is, in fact, harmful to humans. Goodness knows if that child will succeed in finding these items. Well, since you're an Adeptus, Granny, the person you asked for help, they must be an Adeptus too, right? Yes. I suppose she does count as an Adeptus. Коза, что ли? She counts? How come there are so many Adepti in Liyue Harbor? We seem to bump into them all the time. It feels like even when you go out to eat, you could be sitting next to an Adeptus and never even know it. Oh, maybe so. Who can say? A fair few of my old friends are rather fond of mundane mortal life, after all. I'm back, Granny. Oh, А, I don't нихуя. believe we've met. Ah, allow me to do the honors. Янка? This child here is Yenfei. She's the one helping run some errands for me. Yenfei, I believe you've already heard of the Traveler and her traveling companion. Of course, who hasn't? Much has been written about you in the Millilith's records. You became one of Liyue's most wanted after the Millilith marked you as a suspect following the incident at the Rite of Dissension. After which, you fought off the Millilith at Julian Karst and made contact with the Fatui. Before finally defeating an ancient god together with Granny and her associates, and subsequently being cleared of any and all suspicion by the Chiseng. What a shame. Хуя, откуда она все знает? A shame that we didn't meet sooner. If we had, well, I can't say that I would have been able to clear you of suspicion immediately, but it certainly would have been less, embarrassing for you. Allow me to introduce myself once more. I'm Yenfei, a legal advisor. Got a legal problem? You can come right to me. Oh, yes, here's my business card. You'll find it has my contact details and office address. Keep it handy. If you have an urgent issue, just leave me a note at this address. Oh, and I almost forgot to mention, I offer a very generous discount for first-time customers. All right, Yenfei, all right. Let's get to the business at hand. I do not think these two are in any dire need of legal assistance at the moment. You'll have to excuse Yenfei. She's always been like this. Ever the talkative one when it comes to her own affairs. Она адепт? Paimon was gonna ask the same question. You seem really different from the ones we've met before. An Adeptus? I guess. Kinda. My old man said he was one anyway. He mentioned that he once campaigned with Rex Lapis for a long old time, and then after that was all over, he went back and married my mom. They had me, and once I was all grown up, the two of them upped and left on a journey, leaving me with Granny here. Well, that's a bit casual for an Adeptus. Aren't you guys supposed to sign solemn contracts to protect Liyue Harbor and all that stuff? What do you mean he just went back to get married? Well, my dad did say that he'd talked it through with Rex Lapis, and that he was fine with it. Even contributed towards the wedding gift, apparently. Anyway, let's not dwell on that too much. So, Granny, I've gotten a hold of most of the stuff you asked for, except for Smaragdus Jadeite. I couldn't find any at all. The chasm's been sealed off, and there's just no way in. Couldn't secure any documentation either. Looks like the Ministry of Civil Affairs is serious about keeping it strictly locked down. Is that so? But Smaragdus Jadeite is really rather essential. Yenfei, are you sure you can't find some other way? They have helped Liyue greatly, after all. It is only right that they are duly rewarded. I know, Granny, you've told me 1,000 times already. Well, the chasm's definitely a no-go, but there's still a chance we can figure out some alternative means of procurement. Hold on a moment. Let me have a look. Whoa, that's a really thick book. What kind of things do you write in there? Commercial consultancy. Or, Snezhnaya. Ah, found him. Crossel.
a Snezhnayan merchant who once came to me with some legal queries on certain articles in the legal codices. If my memory serves, all of them had to do with rare ores. He mentioned that he was considering acquiring some Smaragdus jadeite to make hairpins, and wanted to know if there were any legal ramifications that he should be aware of. Said he was planning to sell them in Snezhnaya. So, I guess I'll go look for him. With any luck, he'll have gotten his hands on some Smaragdus jadeite, or might have— Oh, you want to join me? I suppose that's no problem, but it's best if you just stand by and watch. If you try to get involved, you'll only risk placing yourself in legal jeopardy. Wow, an Adeptus imploring us to avoid incurring legal liability. Well, that's a first for sure. Best we be a little more careful than usual while we're with her. Mr. Crossell. How's business been? Oh, good. Very good. All thanks to your advice, Miss Yanfei. What brings you here today? You're too kind. I was simply doing my job. Now, I believe that the last time we met, you mentioned that you were looking to source some Smaragdus jadeite to make hairpins. Have there been any further developments on this front? Well, yes. As a matter of fact, in the end, I did acquire a small piece of Smaragdus jadeite and had it fashioned into a pair of hairpins. Miss Yanfei, might I presume that you have an interest in the hairpins? I must apologize. I've already rented them out to a lady named Zhi Qiao. If you'd like to inspect them, you may have to wait quite some time. Wait, isn't Smaragdus jadeite really rare? Aren't you worried about the hairpins getting damaged or lost while they're being rented out? No, I'm not worried in the slightest, because I signed a contract with Miss Zhi Qiao before renting them to her. The contract makes it quite clear that if she loses or damages the item in question, she must compensate me for its full original value. Да, нихуя себе.
In return, I included a clause that guarantees the Smaragdus jadeite is genuine, with a penalty of 10 times the item's value payable by me to Ms. Jiqiao in the event that it is shown to be a fake. Guaranteed genuine, with 10 times the value payable if this claim is shown to be false. Yes, these terms are very clear indeed. Of course. This way, both the client and I have the assurance we need. To ensure fairness, each of us has retained an original copy of the contract. In that case, might you know where Miss Jiqiao lives? We'd like to pay her a visit and have a look at the hairpins. Oh, of course. She wrote her address down when we signed our contract. Here, I'll mark it on your map for you. Thanks a lot, Mr. Crossell. We'll be off now. Так, так заебись, но у нее что-то сисек нет, она. Как доска, блядь. Стоп, а что, задом магазин закрывается? Buying or not? Oh, whatever shall I do? Ну, только не говори, что ты потеряла, мы сейчас будем искать, блядь. Yes, that's me. Is there something I can help you with? How do you do, Miss Jiqiao? We understand from Mr. Crossell that you recently rented a pair of hairpins from him. My associates and I are very interested in them. Would you mind letting us take a look at them? The hairpins? I can't. Ну ёбаный в рот. Почему так все казуально в этой игре, блядь? I don't know how it could have happened. I always kept them right by my side, and I hadn't even worn them yet. I spent so much money on them. If I have to pay their original value, there's no way I could come up with that amount of money on such short notice. My family is in the ore business too, but business has been suffering ever since the chasm was sealed off. We now have a backlog of paid-up orders just sitting around, so we've been having to purchase some stock from other ore merchants to complete them. A big banquet is coming up in a few days, and several ore merchants I know of will be there. I need this opportunity to mingle and discuss prices. That's what the hairpins were for, to keep up appearances. I can't have them looking down on me. But now that I've lost the hairpins, what will I do? Why does Paimon have a sudden strong sense of déjà vu? Ну, как видишь, только сейчас. Да я так и думал, что какая-то жопа будет. Would you really? I sent a commission to the Adventurers Guild, but I haven't heard anything back from them yet. Hold on. Don't run off looking for the hairpins just yet. Miss Jiqiao, would you let me have a look at the rental contract you signed? Ща Янка разрулит. Huh? Well, I mean, sure, I have it right here. Here you are. Let me see. That's right! У меня, кстати, зеленые глаза. Said she's a legal advisor, didn't she? Maybe she can help Jiqiao somehow. True. Though surely there must be a win-win solution. Right. I finished reading the contract. The terms are very clear, and they do indeed stipulate that you must pay Mr. Crossell the original value of the hairpins as compensation for the loss. Furthermore, the contract also expressly states that the amount of compensation must take current market prices into account.
And given the rarity of Smaragdus Jadeite, I fear that the final amount of compensation may end up being significantly higher as a result. Even higher? Oh, no. Oh no! Некуда ебалом щелкать и терять их. Oh no! However, all of this is assuming that it is indeed genuine Smaragdus Jadeite that was inlaid into the hairpins. Did you really have to pause before saying that part? Anyway, the hairpins are lost, so how exactly would we be able to find out if the jadeite is genuine or not? Whichever way you look at it, we've got to start by finding those hairpins. Except that if we found the hairpins, there'd no longer be any need to check whether the jadeite is genuine, would there? Seems right. Please. Please, Don't trouble yourselves over this. The fact is, I lost the item and I should pay compensation per the contract. However much it is, I will have to pay it. My family are merchants after all. It's vital that we keep our word and respect our contracts. Now that it's come to this, I really shouldn't keep Crossel in the dark any longer. I'll go and inform him of the issue and then negotiate the amount of compensation. Да пусть платит. Yes, legally speaking, it seems this is the most sensible course of action. But before that, I have some questions about the hairpins. So hold on a moment, Mr. Chow. When you first touched the hairpins, what did you feel? What did I feel? Well, I remember that the gemstones set into the pins were perfectly smooth to the touch, like the finest quality jade. My family has seen much jade pass through its hands in the past, so I am quite certain of my judgment in this matter. Smooth to the touch, finest quality jade. Но он, наверное, не должен быть гладкий, да? Это подделка. No, it's nothing. I just need to re-examine a few things. Let's head over to Mr. Crossel's. Ой, бля, сейчас бегать будем туда-сюда, нахуй. With the wind. Ah, Miss Yanfei, you've returned. With Miss Jiqiao in tow, too, I see. How are the hairpins? I trust you're quite satisfied with them? Почему он открыт? Я сюжетку с дедом прошел на первом стриме. На первом стриме в обнове 1.5. About that. You lost them? Are you serious? Do you have any idea how expensive they were? I'm sorry. Truly I am. I'll pay the compensation as per our contract. Every last mora. Mora? Do you have any idea what I had to go through to get my hands on that Smaragdus Jadeite? I just don't... Forget it. Talking won't bring them back. Since Miss Yanfei is here, I suppose we can just have her estimate the amount that needs to be paid. No problem. But before I can give an official estimate, I'll need to do a little market research. Ah, yes, and if I may just confirm again, it was in fact genuine Smaragdus Jadeite inlaid into the hairpins, correct? Of course. Genuine article guaranteed, or I pay back 10 times the value. All right, understood. I'll conduct some market research, and once I'm back, I'll provide an official assessment of the sum owed by Mr. Chow in compensation. Please wait here, Mr. Crossel. Thank you very much. How could she lose my hairpins? She'd better pay every last mora that they're worth. Мне кажется, они фальшивые, нахуй. Please wait, Mr. Chow. I have something to discuss with you. It's not convenient to speak here, so let's find somewhere that we can sit and talk in more detail. На бутылку пусть она присядет. Ну ты, блядь, на шваге присесть, ты, блядь, 150 метров, нахуй. Здесь больше негде присесть, что ли? Вон на ящике сел и все.
Ладно. Miss Yunfei, what is this about? Are you here to tell me how much I owe? No. What I wanted to talk about is, there is a chance that the Orin laid on those hairpins may Ну, not я be ж говорил. just jadeite after all. Мозговитая девчонка. What do you mean? Are you implying that you already sneaked off and found them? Obviously not. I'm no adventurer, let alone a member of the guild. I don't run thankless, time-consuming errands for a living. Let's just say I made some deductions. I don't know if Granny told you this, but Smaragdus jadeite is found deep underground and contains very concentrated elemental energy. If mere mortals come into contact with it, well, they'll be sick in the best case. And in the worst case, they could even experience a dramatic change of personality. It most certainly would not be smooth to the touch. На, запомни. Mr. Chow, did you at any time feel unwell while the hairpins were in your possession? No, not at all. I felt perfectly fine the whole time. Not even the slightest bit unwell. I didn't feel anything special at all, in fact. Now that is strange. I noticed earlier that there were elemental traces in Mr. Crossel's vicinity. If I've deduced correctly, he may still have the А, я Smaragdus только jadeite сейчас у in нее his рога possession. разглядел. Сзади у него. We should go А, вот confront почему him она right адепт. now and expose his dirty scam right to his face. Блядь, я думаю, что это за хуйня у нее If торчит? we were Это to рога у confront нее. him now, there's no way he would admit to it. Что, она Eventually, тоже he would find some полуадепт, что ли, argument to блядь, как compel us to Казанов? leave. And then he'd throw the Smaragdus jadeite into the sea the moment we were gone. After that, he would simply insist that Mr. Chow pay up per the contract. He would lose nothing. Meanwhile, we would have to look under every stone in Liyue, hoping and praying that the hairpins do actually still exist somewhere in this world. So vivid that Paimon thinks it might be experience talking. Oh, it certainly is. I've seen my fair share of situations like this, and brute force methods are certainly one way of resolving them. Fortunately, I have far more elegant solutions at my disposal. I'll share them with you in due course. Well then, since you're so experienced in dealing with problems like this, perhaps you could help me, Miss Yunfei. Oh, that won't be a problem. But first, Mr. Chow, can I ask you to please sign this contract? Huh? Does there have to be a contract for everything? Paimon can't even keep track. It feels like Yanfei is even more concerned with them than a certain someone else we know. These are my formal terms of engagement. Everything prior to now has just been pro bono advice. But for me to investigate any further, I require a written contract. Any work commissioned but not bound by a contract cannot be relied upon. I understand. Then I will be glad to place this matter into your capable hands if you will take it, Miss Yunfei. No problem. Just sign here, and I'll sign too. Okay. Now write your address here, and then sign on this page as well. And I'll also need your signatures on pages 5, 7, and on the very last page. Finally, if you could just use this ink pad to make a handprint over here. This contract has so many pages. Paimon's all out of pages again. Alright, that should do it. My fees are the same as always, and they're written in the contract. Have a look through and let me know if you have any questions. I've had a read through. Everything checks out. Well then, here's your copy of the contract. I will retain the other copy. Not for now, no. Despite how intractable this problem might sound, it will actually be quite straightforward to resolve, once we've got some things squared away. I don't believe you have been part of an investigation like this before, in which case, hopefully this should be quite the experience. Miss Yunfei, I have to ask, why are you helping me? Because, as it happens, I'm currently trying to acquire some Smaragdus jadeite myself. I noticed strong traces of geo-energy around Mr. Crossel, so perhaps he has, in fact, secured some. Whether he actually made it into an item of jewelry or not is a separate matter, but either way, it's a lead. As long as we follow it, who knows? We might just be able to get our hands on some Smaragdus jadeite. Also, the idea of someone abusing the law to their advantage, I won't stand for it. But again, let's not dwell on this. Let's go to...
Where can we find someone who processes ore? Ah, I've got it! Let's pay a visit to Chateau, the boss of the Jade Mystery. He's a professional when it comes to working with stone and ore. If Mr. Crossell had his ore worked on at all, Chateau would undoubtedly have been his first choice. На, сзади. Блять, обалдеть, нихуя она ебашит. Ну-ка, как у нее по-японски будет озвучка? Но она адепт. Не защитником, а он воевал с дедом на пару. Как не босс? Да никак. А ее здесь не раскрутишь. А нет, раскрутишь. Да, это рога, блядь.いらっしゃいませ。おや、エンヒさんじゃないですか。今日はどのようなご用で？まさかまた誰かが私のとこでいい石が出ないなんてことを言っているのではないですよね。そのことじゃない。ここに来たのはクロッサルというスネージナヤの商人がここで鉱石の加工を依頼したことがあるか聞きに来たんだ。Озвучка, в принципе, неплохая. クロッサル、スネージナヤの商人。ああ、かすかに覚えがあります。鉱石を一つ持ってきて、それを水殻石だと言っていました。私も初めて水殻石を見たので判別することができず、そのままそのお客さんの言う通りにしましたよ。それに彼は羽振りが良かったので深く考えず要求通りに鉱石を加工しました。なるほど。その水殻石を加工した時のかけらは残ってない？あります。あの鉱石を取り扱ったのは初めてだったので、念のため加工で削ったかけらを残しておいて研究しようと思ったんです。あちらに置いてありますので見たければどうぞ。ありがとう。早速見せてもらう。If my eyes don't deceive me, the cross-sections and patterning suggest that these are Smaragdus nephrite shavings. Yes, it's not particularly rare, nor is it especially valuable. It's used to make jewelry all the time. I've heard it said that Smaragdus nephrite is in fact the outer layer of Smaragdus jadeite, though no one's ever proven it. A thin layer of separation, huh? If you must see for yourself, try examining these shavings for traces of elemental energy. Smaragdus nephrite is an entirely ordinary ore, containing no elemental energy whatsoever. Короче, блядь, как я понял, в этом нефрите есть слой вот этого зеленого нефрита. Короче, он состриг этот слой и из него сделал эти шпильки. Поэтому они получились гладкие. А настоящий нефрит себе нахуй оставил. Короче, наебал. Хотел наебать весь мир, блядь. Ну, пришла Янка и обломала. Так что ГГ. За компенсацию мы получим нефрит. Is that so? Well, we might as well give Elemental Sight a shot. So, did you find anything? So they really are different. Well, wait. How come
Jinchao was able to tell what it was just by looking at the shards. That's pretty awesome. There's nothing special to it. It just so happens that I've come across a great many of these in my time. These two stones actually look very similar. Someone without a deep understanding of them would find it very difficult to tell them apart. There may be only a subtle difference for the casual viewer, but that translates to an astronomical difference in terms of the market price. And, I'm sure, a significant difference in the cost of having them carved into shape. All right, let's focus up. We're going off on a tangent. But, never mind, Shirto. Why would Mr. Crossell... Unusual actions have unusual reasons behind them. Let's take some of these shavings back to Chateau. Они у меня останутся? Miss Yanfei? Might I be so bold Miss as to Yanfei? inquire, Miss Yanfei? If you could just confirm for me once more, sir. Mr. Crossell did indeed claim that the ore he brought to your store was in fact Smaragdus Jadeite, did he not? yes, that's right. I still have a record of the job with me, in fact. Here. It says quite clearly, 1 chunk Smaragdus Jadeite, uncut. Then I have no further questions. But could I borrow the processing record and these stone shavings? Of course. But might I ask why you need them? Oh, I have my reasons. Ah, yes. Please sign here on this affidavit. This document shall serve as signed proof that these stone shavings originated from the, ore that Mr. Crossell brought to your store. Please... Yes, I see. Forgive me for asking again, Miss Yanfei. But might I know Блядь, кто его the озвучил, nature а? of the incident on this occasion? I wouldn't say there's been an incident. Just a minor issue. Thank you, sir. I'll take these with me. With this hard evidence to back us up, Crossell won't dare try to deny what he did. On the contrary, this is far from sufficient to build a case. We need to find something a little more Miss Yanfei? compelling. Сука. If you want to make jewelry, you need a professional jewelsmith. Let me think. Блядь, она постоянно в книгу лазит. Это он чё... Jewelry. Nope. Aha! Got it! Singsi. She often helps А, у people нее to find записаны jewelsmiths. всем, кто... Let's go pay her a visit. Все жители Лие, блядь, кто чё, чем кто занимается, блядь. That was quick. How come you know so many people? Because lots of people come to me for legal advice every day. Короче, понятно. Она весь город нахуй держит. As you know, Liyue Harbor is the city of contracts. And contracts, well, I should say laws, are very important to us. But the amendments made by the Tianquan to our laws are unnecessarily complicated. How can I put this? It just seems like they're hard to understand and impossible to finish. As such, legal advisors like myself provide quite the popular service indeed. So you help them make sense of the law. But didn't you say that it's hard to understand and impossible to finish? Yes, well, that's no obstacle because I've memorized all the legal codices. You memorized them? You sound surprised. Knowing the law inside out is a legal advisor's bread and butter, you know? Oh, this has nothing to do with being an adeptus. I just like reading things. Again with that casual tone. Well, that's that then. Let's go look for Singsi. Сертификат. А, в натуре осталось.
Пуста. Они, походу, игру реально оптимизировали. У меня не лагает в городе. Join the Adventurers Guild. You'll have a... Oh, Miss Yenfei, it's you. Has something happened? Did the client from last time... Have no further trouble from then on? Yes, of course. I'm just here to ask you a few questions. Выбивай ее, Таня. Она охуенная. Has a merchant by the name of Crossel asked you to put him in contact with a jewelsmith recently? Crossel? Yes, I remember him. Ну, я переодел. У него какой-то наряд какой-то, как у Арлекина. The design of the hairpins that he gave me was quite intricate, so it took me some work to find someone who was up to the job. Eventually, I found an older jewelsmith who made them exactly according to his specifications. Его она 4-звездочный, проблем не составит. This order was on hold for a very long time, and only completed quite recently, which is why I remember it so well. Нечем, блядь. Doesn't seem like there's any evidence to be found here. А ты камни из почты доставала? Там 600 камней еще лежат в почте. Внутриигровой. Miss Sinksy, I'd like for you to confirm for me once more. When Mr. Crossel commissioned you to find him a jewelsmith, did he or did he not assert that the material he presented to you that day was called Smaragdus Jadeite? Как ты ж сказала, нахуй нужна? Тебя, блядь, хуй поймешь. Yes, I'm sure of it. The hairpins were made using many expensive materials, and the asking price was quite high, so we had to put this transaction on record with the Ministry of Civil Affairs. Mr. Crossel wasn't very familiar with the necessary procedures, so I filed it on his behalf. I also kept a copy for my own records. See for yourself, the item is called Smaragdus Jadeite Twin Phoenix Pins. The inlaid gemstone is recorded as Smaragdus Jadeite. The document even has the official seal of the ministry on it. Thank you, Sinksy. Now, could you let me borrow this document? Sure, it isn't serving much purpose here anyway. I take it then that there's been some more trouble? Nothing you need to worry about, just a minor issue. I'll return your document as soon as I'm done with it. Thanks again. Why is everyone's first reaction always to assume someone or something is in trouble? I believe we have almost all the evidence we need. We just need to make one last trip. Let's go to Boo Boo Pharmacy to speak with Dr. Baiju. The weirdo with the snake around his neck? What do you want to speak to him for? Это первый дендер-персонаж будет. Because only he can provide an authoritative statement confirming that Smaragdus Jadeite is harmful to the human body. Потом будет Яо-Яо. Once we have this final piece of evidence in our hands, we can wrap this case up. А может, Яо-Яо первая будет. Блять, нахуя они мой инвентарь засирают этими бумагами, блять? Сука. А ЦЦ нету здесь.
Может, где-то рядом? Huh? My, to what do I owe the pleasure? Though I'm afraid that if you're looking for our little Chi-Chi, she's out gathering herbs. Да, травы пошел собирать. And if it isn't Miss Yenfei as well, now that's an even rarer honor. What business brings you here, might I inquire? Some charlatans peddling ineffectual medicines again, no doubt? No. I'm here this time to ask if you're familiar with Smaragdus Jadeite. Smaragdus Jadeite? Why, yes, there is some information about it included in the 6th commentary on the 7 Mountain Treatises. The 7 Mountain Treatises states that this substance springs forth from stone marrow within the mountains and will bring disaster to any mere mortals who touch it. It is abundant in elemental energy, so if someone without a vision is in contact with it for a prolonged period, best case scenario, they fall ill. Worst case scenario, they'll suffer great changes in personality and their illness will only ever get worse. Anyway, I'm sure you didn't come all this way just to chit-chat. Knowing you, Yenfei, and given the specific nature of your question, I suppose that you're about to ask me to write an official affidavit attesting to the pharmaceutical peculiarities of Smaragdus Jadeite? That is indeed the case. If you would be so kind, Dr. Baiju. No trouble at all. It's just a single document. Won't take me a moment. I would mention, though, that you are not the only one who's developed a curiosity for Smaragdus Jadeite recently. But after I gave him my reply, his expression shifted to one of remarkable disappointment. I wonder, Miss Yenfei, if your pressing business might be related to the Snezhnayan merchant? Ah, you needn't concern yourself about that, Dr. Baiju. Thank you for penning us that document. I'll make sure to compensate you in due course. You're too kind. Take care now. Блять, они так ее раздули. That Baiju guy is as weird as ever. Is it just Paimon, or does it feel like he was fishing for something back there? Dr. Baiju's always been like that. Well, we have the evidence we need. Пошли душить. Let's go find Mr. Crossel. Афериста. Huh? Miss Yanfei, have you finished your investigation? I trust you will Да, now be in a сейчас position будет to assess the размер compensation компенсации, due. да. Сейчас, держи нахуй. Сколько там, 3 документа или 4, блядь? Yes, my investigation is indeed concluded. I can now provide a final figure for the amount payable. Wonderful. Well then, please, could you do the honors, Miss Yanfei? Of course. According to the stipulations of the contract, Mr. Crossel, you must pay Mr. Chow 10 times the original transaction price in Mora. Sure. Wait, what? Me pay her? Surely there's been some kind of mistake, Miss Yanfei. Not at all. According to my investigations and the material evidence that we've gathered, the substance claimed to be Smaragdus Jadeite that was inlaid within the Smaragdus Jadeite twin phoenix pins that you rented out to Mr. Chow was, in fact, Smaragdus Nephrite. Now, the contract states very clearly that 10 times the price shall be paid should the article not be genuine. Accordingly, you are liable for this sum, which is payable to Mr. Chow in Mora. Material evidence? What material evidence? Why, Miss Yanfei, you cannot frame me like this. I spent a huge sum to obtain that Smaragdus Jadeite, and yet you claim that the ore inlaid on the hairpins is somehow fake? I demand to see your evidence. Indeed. Only a testimony from an expert witness involved in the processing of the ore can serve as an authoritative assessment of whether it is genuine. Traveler, please produce the evidence in question. Я что, должен был это запоминать?
Ну тут This попроще. is a processing record from the Jade Mystery, along with stone samples and an affidavit signed by the business owner, Chateau. Seriously? Even the boss there couldn't differentiate between Smaragdus Jadeite and Smaragdus Nephrite. How does this prove anything? In any case, Smaragdus Nephrite is the outer layer of Smaragdus Jadeite. So I had him cut away the Nephrite, he returned the valuable Jadeite core to me, and some Nephrite samples remain in the store. That's an unsubstantiated belief. Well, your claim that my ore is fake is just as unsubstantiated. And we are here to talk about evidence, aren't we? Ugh. Looks like our first piece of evidence didn't convince him at all. Seems like he came prepared. What should we do next? Hard evidence, something legally binding. We have just the thing. Show him, Traveler. Oh, come on. I meant the backup copy of the document from the Ministry of Civil Affairs. The one we got from Sinxi of Mingsing Jewelry. Ну ты так, блядь, и сказала. This document proves that my hairpins are the real deal, doesn't it? This is the Ministry's seal, after all. It shows that the ore inlaid on the pins is indeed Smaragdus Jadeite. Our second piece of evidence didn't work either. And this guy's getting more belligerent by the second. You know, you could be right. Perhaps the hairpins are the real deal after all. Of course I'm right. All the evidence shown supports my story. Well, hang on a moment now, because I do recall one final piece of evidence that we haven't revealed yet. Traveler, would you do the honors? This shall serve as decisive proof of... What's this? Smaragdus Jadeite springs forth from stone marrow within the mountains and will bring disaster to any mere mortals who touch it. Sustained contact with Smaragdus Jadeite over a prolonged period will, in less serious cases, cause a mild malady, while in serious cases, the patient may suffer a dramatic change of personality and fall seriously ill. Mr. Crossell, were you aware of these peculiar properties of Smaragdus Jadeite? Такое выражение лица у нее, блядь. I had no idea. No idea, you say? I'd guessed as much. But for you to have rented out such a dangerous item... I'm afraid that this falls outside the scope of my work, but within that of the Ministry of Civil Affairs. However, I'm sure that the Ministry will be relatively lenient, considering that, as you say, you were ignorant of the danger you posed. Don't worry, Mr. Crossell. I will make sure that all the evidence presented here will be handed over to the Ministry. I trust that you'll give them your full cooperation in their investigations. What? Wait! I knew. Oh, so you knew? Oh, dear Mr. Crossell. But if you knew of Smaragdus Jadeite's dangerous properties before... Huh? No, The hairpins aren't actually... Что-то ты запизделся, блядь? Aren't actually inlaid with genuine Smaragdus Jadeite? Is that what you were about to say? You do understand, Mr. Crossell, that this means that you will have to pay Ms. Zerchow 10 times the original price in Mora? Mr. Crossell, your answer, please. My client and I are waiting. Да выплачивай уже, что делать, блядь? Иначе пизда будет. Yep, he's seriously intimidating right now. It's like she's a different person. I admit it. I confess. The ore I had inlaid on those hairpins was Smaragdus Nephrite. But I'm a victim in all of this too. I invested a great deal of time and money into acquiring that small amount of Smaragdus Jadeite, in the hopes of turning it into a piece of jewelry that would fetch a fine price. Нет, я хотел заполучить цену, блядь, за зеленый нефрит по цене, блядь, нормального нефрита. But after receiving it and carrying it around for a few days, I started to feel extreme discomfort. I couldn't sleep a wink or eat a single bite. I was in a constant state of agitation, too. I went to Boo Pharmacy to get myself checked out, only to discover that this sort of stone cannot be worn as jewelry.
That's why I had another pair of hairpins made from Smaragdus nephrite, which is almost indistinguishable from Smaragdus jadeite. I kept the real Smaragdus jadeite in a specially made box. I daren't touch it again. I was worried that someone would see through it, which is why I only dared to rent them out, not sell them. And then to top it all off, Zhiqiao lost the hairpins after I rented them out to her. Exactly! If they weren't the real deal, why'd you make her pay so much? I didn't want to either, but when I purchased that Smaragdus jadeite, some of my business partners found out. I knew they'd be watching closely to see how much I could make off it. If word got out that I sold a pair of fake hairpins, then my days in this line of business would be over. Alright, let's cut the appeals phase right there. I failed to see what bearing any of this has on your transaction with my client. According to the contract, you must pay Mr. Chow 10 times the original price in Mora, and that is final. 10 times? Croso looks like he could faint any second. As for me, according to my contract with Mr. Chow, 20% of that sum will go to me. 20%? That's as much as I spent on that Smaragdus jadeite. There's no need. It's fine. You don't have to pay me that much more. Even if the Smaragdus jadeite on those hairpins was fake, I still bear responsibility for losing them. Legally or not, I think I owe some compensation for that. Да мне заплатите и все, ёбаный рот. Ms. Zhiqiao, you... However, Mr. Crossell, since you have no use for that chunk of Smaragdus jadeite, why don't you give it to me instead? I'll consider us even. What? But I... All right, then. This cursed rock's brought me enough grief as it is. Miss Yanfei, I'll turn the Smaragdus jadeite over to you. Well, that's not quite how the rules say this should go. But whatever. It'll do. Thanks so much for your help this time, Miss Yanfei. When you have the time, I'll be sure to visit and express my thanks more appropriately. Oh, come on. No need to stand on ceremony. Now, if I may confirm this again, Mr. Chow, have you and Mr. Crossell come to an understanding? Well, yes, I believe we have. Well then, that's good. Mr. Crossell, it seems that my client has no further claims against you. О, какие люди. Привет, Свет. Is that so? That's... Actually, Mr. Crossell, I'd like to talk business for a second, if I may. Какими судьбами? I could see from the hairpins you produce that you're very skilled in jewelry design. My family, on the other hand, works in the ore business, and we have a fair stock of fine ores. If we could join forces, your jewelry designs and our choice ores, I think we could do some fine business between us. Let me think for a moment. Well, that's that. And we've got the Smaragdus jadeite that Granny wants too. All's well that ends well, eh? Exactly. Usually when someone tells us they've lost something, we end up searching all over the place for it. But this time, you managed to solve the problem with just a big stack of documents. Even though the solution didn't involve actually finding the hairpins. The right solution depends on your perspective on the problem. The objective of my client, Mr. Chow, was to reduce her liability to pay compensation. So, rather than looking high and low for some hairpins, proving that the rented item was nowhere near worth what the vendor had claimed it to be was the more efficient solution. Я хуй знает. Ха-ха-ха, Света, блин. Я крутил этот баннер только, чтобы подойти ближе к гранту.
к мягкому, Грант. У меня там 70 круток. Я никого не хотел выбивать. Ну, кроме Дионы. Но мне выпало 2 на Эль, так что мне как-то похер. Я и Ян Фэй не хотел выбивать. Ну, просто, блядь, я уже заебался их качать нахуй всех. The title of Adeptus means precious little to me compared to my job as a legal advisor. Это нужно новое оружие, блядь, это нужно ебашить опять пироорхидею, блядь, и нового босса, опять качать, опять арты, это ведьма, блядь, ну нахуй, в пизду, с огненными персонажами геморрой. Тем более у меня Кли есть, так что мне инфа не нужна. А ты тоже играешь? Мне выпал дед, но не тот. В смысле? Я только одного деда знаю. Да, не говори, как неожиданно. Since we got what we came for, it's time to pay Granny a visit. I bet she's been on tenterhooks for a while now. Блять, это... И это только первая часть. Изумрудный. А у меня он нефритовый. А, он вообще полуночный, блядь. Посмотри в друзьях. Не, я просто не думал, что ты играешь. Двадцать шестой. Да нормально. Путь проложен. А, кстати, блядь, у нее, по-моему, книги можно купить. Да. Только, правда, я читать не буду. Так, для коррекции. Я, кстати, все хотел уже давно купить. Странно, что поэтому нельзя. Я, кстати, тоже думал. Я понял, про кого ты, про Синцю. Ну что, давай мне чайник, бабуля. И будем смотреть, что там, блядь, разработчики сделали. Returned. How did it go? Were you able to find the Smaragdus Jadeite? Good, good. Then we have all the materials we need. Well,
If we're all set, Granny, I'll get going now. Got a ton of clients waiting for me back at the office. Oh, you. All right, then. Go see to your business. Granny should be able to handle the rest. I'm off then. Bye. Oh, yes, Traveler. Make sure you don't lose the business card I gave you. Обязательно, да. Такой сильный союзник нужен, да. I've been looking into the laws of other nations as well. If you should ever bump into any trouble with the law, come find me directly. Regulars get Законы discounts других too. народов, значит, она и дальше будет пересекаться на других землях. Возможно, вы надзуме ее будет что-то. Ну, если, блядь, разравы не забыл это. Come now, child. Are you leaving or are you not? If you have no wish to leave, perhaps you'd like to help me clean my teapot, hmm? I'm leaving. I'm leaving. Я тоже съебался. Ха. Я ГГ выбрал парня. Я... Ну, скажем... Если есть выбор в играх, за какого персонажа играть, за женского или за мужского, я всегда женского выберу. That child. Goodness knows where she learned to be so rambunctious. Her father was hardly so riotous or fond of talking nonsense back in the day when he stood beside Rex Lapis. Ah, indeed she is. Liyue has changed. And the Adepti must also... Так, бабуля, давай, хорош пиздеть, давай мне чайник и это... Мне уже что-то заебалось тут стоять. Это все, конечно, хорошо, блядь. Сейчас вот эти флешбеки твои пойдут. All right, then. Let us speak of this no more. Back on topic. I believe that I still owe you a little gift. Oh, Paimon's so excited! How is it made? It is but a single teapot. It shan't take long at all. Just wait here for a moment. There we go. This Serenity pot is all yours now. А, у меня есть свой чайник. Hold it firmly. If you were to drop it, oh goodness, who knows what might happen. Take these blueprints with you as well. You'll need them if you wish to make your teapot a little more lively inside. Wait a minute, Granny. How exactly are we supposed to use this teapot? Oh, you needn't worry about that. I've already arranged for a certain little helper to await you within this teapot. She will explain everything you need to know about it. Чайник безмятежности. В этом чайнике... Заебись, прочитал. This is a peaceful neighborhood. А зачем? Тут ДВД. Никто, нахуй. Блять, уйди, а, и мешаешь, нахуй. Своим ДВД, блять. А-а-а. Мне кажется, здесь мало места будет. Архипелаг.
Ну, полуостров. Интересно, сколько чашек чая можно заварить из этого огромного океана. Блять. Не, это я не хочу. Горы. Да ну вот эти мосты если строить, блядь, потом. Блядь, можешь остров выбрать? Какие 200 построить? Не, вот это я не хочу. Остров или горы? А, давай остров. Ебать. Хуя меня засосало куда-то. Ну шо? Симс начинается. Сейчас нас обучать будут. Пойман, накали камни, построй дом. Это Майн, что ли? О, нихуя можно еще. А карта работает? О, награда уровня доверия. Прибыл бродячий дух. Куда прибыл, блядь? Гостей нету. Правила посещения чайника. Вход после подтверждения. Вход напрямую. А, вот это что это сделано. Все, понял, что за карта. Все, адептов. А тут это работает, кстати? А, тут нельзя деревья нарубить. Вон, пиздюк стоит, это кто? Господин Ду. The one before you is known as Jade Seeker. One travels far and wide, seeking to witness all of the pleasures this world has to offer. Блядь. Сука. Так, стремлюсь увидеть сокровища мира. О, нихуя. Encounters with fine treasures cannot be forced. This is... Ебать, аватарки нахуй. Камень, пространство, скалистый бастион. И все? Че-то я рофлю с этих фоток, нахуй. Ладно, я попозже загляну. А что, он сейчас прячется? Сука, нихуя вылез. Ебать.
А что, там такой же, да, сидит, блядь? Подожди. А, нихуя. Новый альманах, что ли? Для чайника, блядь. Готовь краску, вводите в дом, краску, ткань. О, тут такой же воробей сидит. Well, it seems that we have a visitor. Сука, я лицо это пиздец. Зяблик? Это зяблик? Я думал, это воробей какой-то, блядь. Excuse me, I am not a finch. I am a teapot spirit, and you may call me, hang on a moment. What am I supposed to be called again? Oh, call me. I suppose you may call me Пухляш. Tubby. So you're the little helper Madam Ping mentioned? Madam Ping? Oh, you must mean Ping. Yes, she did summon me here. She told me much about you. You may leave all matters regarding the upkeep of this realm to me. Your journey may be far from over, but at least this way you will not want for a comfortable place to sleep each night. Though it is the Adepti who create realms such as this, they generally do not have the time of day to attend to the banal matter of their maintenance. Thus, we teapot spirits were created to help guard their realms and manage their affairs. You may consider me a butler, if you will. Now, allow me to explain this realm to you. Have you any blueprints on you? Specifically, blueprints with beautiful rooms, chairs, and the like. Красивыми комнатами, стульями и прочим. As long as you have a blueprint, you can refashion this realm however you please. Blueprints? Oh, that's right! Granny handed us some when she gave us the teapot, didn't she? Let's take them out and have a look. Yes, these are the blueprints I'm talking about. Go on, open them up. Just commit the image of the objects to memory and prepare the necessary materials. Так, вы должны будете Then simply release the thought from your mind and the object in the blueprint shall appear within this teapot. Wow! Is that all it takes? Then we could build a whole city inside, couldn't we? I doubt it. A golden-eyed adeptus explained this to me at some point in the past. He said that even though subspace creation is a product of adeptal power, even that has its limits. This world is not a true one, after all. It provides merely a moment of brief respite from the mortal realm, not a means of escaping it entirely. A golden-eyed adeptus? Paimon wonders who could that be? I hardly remember myself. What's more, I have never seen that adeptus again since. Well, let's not dwell on that. Have a look around. Best you get accustomed to this realm. If there's anything you would like to ask, just look for me. Так. Чтобы войти в чайник, путешественники могут применить, призвать его, а затем занять. Так. Чтобы выйти, все могут применить и призвать его, а затем взаимодействовать с чайник путешественники. Подожди, как выйти, чтобы выйти из чайника? Так. А, еще раз его вызвать? Могу открыть меню карты и переместить на любую точку телепортации, чтобы тут же покинуть чайник без неизбежности. Вы можете создать... Ага. Установки... Ага.
Расставив мебель, увеличьте силу адептов в чайнике безмятежно. Скорость накопления сокровищ обители увеличится вместе с уровнем силы адептов. Покупайте различные предметы, сокровищницы за сокровища обители. А, вот он кто это. Бродячий дух. А. Так он там какую-то хуйню продает. Кота и собаку, блядь. Сука. Так, вообще-то... Выберите кнопку установки. Так, во время использования чайника просим вас следовать использовать соглашение. Да, принять, да, принять. О, нихуя. Ебать, на туре Симс, нахуй. Ты, подожди, подожди. А зайти можно туда? Ой, че это, строить будем, нахуй? Я хуй знаю, что начинает. С забора какого-нибудь. Короче, взял квартиру в ипотеке, блядь. Ну понятно, здесь, короче, все пусто, надо расставлять. Здесь же можно, да, расставлять? А, на туринах. А что нам дадут? Мебель. А, то есть праздничная ярмарка, чайная беседа, кабинет книголюба. Посмотрите меню расстановки и сохраните ее расстановку. Чё, блядь? Изготовьте одну краску, одну ткань. 3 мебели, 100 сокровищ обители. Блядь, что-то тут нахуй. Так, похуй. Ну-ка, пойдем с ним попиздим. А где крафтить-то, блядь? У него? Вот зяблика, блядь. Зябликс. Maybe you're not used to the place at the moment, but once you've materialized enough rooms and furniture through subspace Уровень доверия. Подожди. Правило. По мере того, как вы изготавливаете больше новой мебели, уровень доверия духа чайника к вам растет. Повышение уровня доверия откроет новые функции чайника безмятежности или вознаградит вас различными предметами. Сокровищница обители. Вы можете приобрести у духа чайника некоторые предметы из сокровищницы обители, начиная с 4 каждой пятницы до 4 понедельника следующего. Ой, блядь, чё пустовато? Это что такое? 4 единицы в час. Один предмет. 60 камней, блядь. Арочный дом Манштата. А что второй надо? Что лапнуть? А, просто уровень доверия. А что, так за каждый будет 60 камней давать? Новая внешность.
Так, открыта внешняя область. Максимальное количество мебели в очереди так, до одного. Количество доступных форм видите увеличено до одного. А это что такое? Драгоценный кувшин, с которым можно... Понял, это сила адептов. Угу. Текущий 300. Ну все, понял, что это за шляпа. Угу. Так, и за эту валюту можно покупать. Так, слушай, перчик нахуй. Maybe you're not you. Изменить форму обители. Maybe you're. Сокровищница. А чё так мало? Пиздец. Ты все покупать надо? Ебануться. Ну, короче, стены мы еще не скоро построим, я как понял. Деревья можно. Короче, наверное, самые еще топовые скупать. Янтарь. Мебель. Священное масло. Ну, здесь мало надо. Это что-то так. Пополнять. Так, используйте, чтобы получить. Так, после... Ага, у нее время есть. Тогда, то есть, до следующего понедельника. Уровень доверия. Ну, понятно, это еще не скоро получим, блядь. Сколько там? 6 штук его? Нет. Одна, что ли? Сколько? Так, что там надо? Ткань, краска. Ага. Не. Пусть так все стоит. Можно типа выбирать, да? Да не, пускай это. Мяты дохуя. Ягод тоже. Не, пускай так остается. Так, что там, одну ткань? Хотя нет, там можно... Сколько, наверное? Давай по 10 сделаем. Она сразу делается? Лёль. Вот это хорошо. Посмотрите меню расстановки, сохраните расстановку. Это что так? В смысле, блядь? Изготовьте 3 мебели. Достигните уровня скромного. Всего адептов. Toodaloo. Тирирю. Ограды.
А, вот как. Так у меня только, блядь, у меня нету нихуя. Это что такое? Нагрузка какая-то, блядь. Движение камеры. О, обычное вращение. А, блядь. Так у меня нету нихуя. Че я буду вот это строить? Зачем мне вот это сейчас строить? А, главное здание это вот это, как я понял. Почему я его вращать не могу? И чё мне строить, блядь? Мне нужно что-то построить. А, можно, понял. Блядь, неудобно на крестовине кататься. Это типа... Так, белое это типа... Ну, что-то мало, с земли удалено. Да и не сюда, как ты залез? Посмотрите меню расстановки и сохраните расстановку. Какое меню расстановки? Toodaloo. Готовьте 3 мебели. Wanna come over for tea? Maybe you're... Готовьте 3 мебели. А, блядь, я же сготовил. Точно, вот почему мне нихуя нету. Хуя 14 часов. Ну, короче, я понял, тут еще мои внуки будут проходить, это, блядь, строительство, нахуй. Арочный дом. Прибыльный привал с фруктом. Помощь гостя 4 часа минус, да? А чё он какой-то прибыль дает или просто типа стоит, нахуй? Ну, давай, похуй, создадим. А, только одну, да? Очередь А где очередь? Где мне посмотреть, да? А, вон очередь. О, блядь, нихуя. А, можно ускорить, да, получается? Один в поклон.
Так, ну ладно, давай замутим. Так, это сделано. Даже какая-то лампочка, блядь, 14 часов. Все, сделай 3 мебели. Так, уровень 2 доверия. Ага. А, вот они награды, кстати. Silly churl, Billy churl, silly Billy, hilly churl. Час вина, длины 100. О, блядь, нихуя, ебать. Камни можно делать. А, чертежи сюда попадают, понял. Подожди, нет, это то, что... Подожди, не понял, когда нихуя. А, вот чертеж. Toodaloo. Maybe. Ага. Че нам, пойти купить кота нахуй с собакой? А, подожди, не-не-не-не. Так, еще раз, подожди, чувачок, погоди. О, добавить цвет. Что это за чего? «50 красок. Silly churl, Billy churl, silly Billy, hilly churl. Угу. Все разбежались, блядь. Maybe you're. Maybe.
Так, ладно. С этим потом разберемся. Теперь это можно везде типа бить? Камера, да, блядь? А, я, кстати, еще здесь не собрал, блядь. But I don't want to be a burden. Don't say that. Time to act. Rain outlines your fate. If you gather up what you can, then surely something can be done about it. It's fine. Don't worry about it. If you gather up what you can, then surely something can be done about it. Какая-то баба, блядь, стоит. Суммирует. Здорово, Стасов.
Теперь осколки собираешь. Так, диск управления или что? А, усиление управления, нахуй. Магазинчик есть. Где магазинчик? Магазин хочу посмотреть сразу. Заебись. Корона есть. Ну, стандартный магаз, короче. Главное, что есть корона. Так, собрано фрагментов 2. Диск усиления. Диона. Косарь стоит. Отправить приглашение. Около Гилошефт. Зона поиска Спрингвелл. Глава 1. Вышка, подъем, обрыв, лагерь. Ага. А ты что скажешь? Ладно, понятно. Хотя не, подожди. Короче, понятно, нихуя не скажешь, нормально. Поехали, посмотрим, что там. Да я разберусь, что забрать, Стаслав. Да никак и не идет, я это буду вне стрима строить. Серьезно буду на стриме строить эту, всю эту шляпу, что ли, серьезно. Нахуй не надо. А, вон я его вижу. Так. Согласно полученной информации, особый камень мутации находится. Так. В особых местах исследований, где скрытые фрагменты камня мутации могут значительно улучшить характеристики противников, увеличить их атаку и сопротивление, прерывания. Камни мутации. Это одна из форм камня, и они могут быть разбиты, как и все остальные камни. Они, как правило, формируются только в очень редких условиях артерии Земли. Из-за заросшихся птах, которые появляются больше количества нет. Почему их надо разбить, да? Управлять на... А, надо победить, ну все понятно. Все, бафа нету, нахуй. Петушки, блядь. Swift and merciful. Time to act.
Я заходил, да, знаю, смотрел. Так, а кровавый рыцарь то же самое, что и тот сет. 2 куска, который дает. Ёбаная Лилия, нихуя ты здесь стоишь. Так сет рыцаря такой же, блядь, 2 куска. Он также дает 25% из урона. Ты про 4 куска, что ли, имеешь в виду? Я про 2 говорю. А, блядь, я ей не отдал. Да, блядь. Мне он нахуй полный не нужен. Из физики у меня только роза, и то и не скоро качать буду. Так, а что, далеко идти-то надо? Ну нихуя себе, блядь. Ну это уже повеселее, блядь. Wheel of Life. Forth, my blade. See? Higher, higher, pants on fire. Сука, слез, пидор. Rain outlines your fate. Rise. Я подумал взять 2 куска на ХП, 20% ХП летал. Вот это я думал. А тот сет, там мне он не нужен. Там можно выформить и этого рыцаря крови, блядь.
Ну, это что-то помощнее, да, будет? Ну, в идеале мне надо цветок. Я хочу заменить. Хотя, в принципе, я бы и кувшинку заменил, нахуй. Тут нижние статы хуёвые. Мне не нравится. Часы я оставлю, они хорошие. Первого более-менее. Нет, цветок тоже нормальный. Да, я бы заменил бы кубик и шапку. В принципе, можно сегодня пофармить, попробовать. И новый сет. Так, а это что-то сложное, да, у нас идет? Как, блядь, попасть-то туда, нахуй? 2 из 12. Ага. Нихуя вас тут. Ебать они отнимают, нахуй. A touch of frost. Так. Sacred name, fortune preserver. Is it? Охуеть они отнимают, блядь. Let me weave you a... One with my blade. Блядь, что-то ничего надо, блядь. Где этот хуй? Так я ж сбил ему, блядь. В смысле ему похуй? Да ебаная цицина. Ну я хуй знает, чем тебе ебашь. Time to act. Rise. No, my sword. Go! Time to go! В смысле, еще что ли есть? Охуеть. Ага, я понял, да. Значит, ждем, да. Понятно, еще нет вроде. Да где-то еще вон они светятся, нахуй. Вон он, блядь. Все?
Постреляйте, нахуй. One with my blade. Life goes on. Rain outlines your... Так, а он наверху ж. Пробую выбить атень. Вместо атака, процентов хп, процентов ниже статус. Ну да. Ну это надо пиздец как. Это, блядь, это заебись, да. Я бы тоже так хотел бы, но не факт то, что он тебе выпадет в нижнем стате, и не факт то, что, блядь, он заролится именно в этот стацию. Не, 20% хп ее сильно бустанет. А если еще... А если еще нижний стат заролить хп, то да-да-да. Там урон охуеть получится. Нахуй пришли сюда. Что за книжка? Что там? Подожди. А что, 4 куска прям сильно бустят так урон? А, ну да, губа, слушай, реально, он же сколько, 3-4 выстрела делает. То есть надо элементальным навыком, когда, да, попадает, тогда ты можешь до 2 раз, не чаще одного эффекта. Ну да, сянки, кстати, ну, не, на Розарию не пойдет эта хуйня. Хотя сколько у нее КДшится? Подожди, а там, подожди, по времени сколько она держится? 7 секунд. Не, Розарий не пойдет это.
А какие враги в этом? Нет, его можно пофармить здесь, да. Его можно пофармить, кстати. Этот данж, да, будет получше. Нежели чем Кровавый рыцарь. Здесь я еще буду арты выбивать для Тао на 20% хп. И 2 куска можно отсюда брать. В принципе, этот данж подходит мне. Но ей не пойдет 7 секунд. Здесь нужен тот, который именно как вот у Сянки либо бьет 2 раза, блядь, либо кдэшится. Ну, какой элементальный навык будет кдэшиться, блядь, 5 секунд. Таких нету, нахуй. И может возникнуть чаще одного раза за 0,3 секунды. На уровне дня, на уровне 2 эффект набора из 2 вещей увеличится на 100%. Ну когда 2, я понял, когда 2 стака делаешь. Нихуя, блядь, 100%. Не, 2 куска. 2 куска. Нормально. Не, его можно фармить. Этот данж я приметил. Его можно. 2 куска на Тау и 2 куска на Розарио. Почему мне охота его назвать Хусейн, блядь? Блядь. И что делать, блядь? В смысле сами? Так, ну-ка, пиши ко мне. Так. Преобразовывает усилия людей в движущую силу, которая зависит от суммы уровней персонажа. Чем выше сумма уровней, тем больше движущая сила. Какая сила уровня, блядь? Почему вечно описываются какие-то, блядь, я не знаю, какие-то высшие школы, нахуй? Движущая сила оживляет фрагменты плода. Чем больше движущей силы вы потратите, тем больше фрагментов вы сможете оживить. И тем выше будет их качество. Оживленные фрагменты позволяют значительно лучшие характеристики персонажей подземелья. На диске у сирени есть 11 слотов для фрагмента плода. Но только центральный слот может выдержать мощь осколка разрыва. Дружественная мощь. Я не понял, что это за хуйня, блядь? В смысле, какие камни сувать, нахуй? Одиночный, совместный. Когда персонаж поднимает кристалл, созданный элементарной реакцией, Ева возникает небольшая ударная волна, которая наносит... Тут каждый... Прочность щита всех членов тайного персонажа поднимает кристалл. 2 единицы энергии. Опять под Гео все заточено, нахуй. Он на 10 секунд получает 30 бонусов элементального урона. Блядь, кстати, интересно. Как это будет работать здесь? Осталось движущей силы 1000. Поддержка друга, блядь. Что, блядь, что они... Ой, боже, нахуй такой... Какая хуйня пошла опять. Со стаками будет 50 физ урона и 18 сил атаки. Эти кристаллы и так далее. Собрать все камни. Да потому что они замудрили, блядь, опять.
Сейчас, секунду. Взять его с собой в подземелье, там он выдаст результаты проводимых. О! Я даю вам этот диск, просто войдите в подземелье, тащите потоки энергии так. Больше необходимые данные. Способность не может быть самим профессиональным, может носить как подземелье помысленно, там очень опасно. И все, дальше дело за вами. Мне что, сейчас диск качать нужно, блядь? Проведите испытания подземелья. Новое, что ли? Или где? Посоветую смотреть. Подожди, чел, не гони нахуй. Давай камушки все соберем, блядь. Не, подожди, какие 2 дня? Давай все камни соберем. Логово героя Шапа. Пока я нихуя не понял, что вообще надо, блядь, как его качать, нахуй. Он какие-то плюхи дает в этих подземельях, нахуй. То есть бафа тебе этот диск. Какие лучше камни ложить, что это, блядь. Хуй просышь. Нахуй это надо с этим диском, блядь. Ну нашел ты камни, запечатал диск и все, блядь. Как бы, ну, блядь, нахуй. Лишняя вот эта хуетень. Fourth, my blade. Заебись. На острове, блядь. Чтоб мне сейчас пизды дали, пока я ломал этот камень, нахуй. И он, походу, там не один еще. Тут еще и... Ну, смотри, ребята 4 сидят, нахуй. Сразу. У тебя эффект воды, сразу электричество, ледяной огонь. Все как надо, ребята придумали. Он сколько? Один здесь? Так, их надо как-то заморозить, нахуй. Хотя бы 2. Submit for judgment. Cross over! Wheel of life. Пока хуйней пахнет. Реально хуйней пахнет. Не особо заходит мне. Но добывание еще камней, в принципе, вот эта задумка еще ничего, более-менее. А вот с диском я нихуя не понял. Какие камни лучше вставлять в это подземелье? Хуй его знает. Это хорошо, что они еще этот камень не охраняют, блядь. Блядь, это сейчас ЦПшница сюда, нахуй.
Бля, как на эту лодку смотреть? Меня сейчас, ну не просто, блядь, меня сейчас просто убил, блядь, этот черт ебаный. Почему меня замораживает? У меня нету на мне воды, блядь. Так, походу каждый из этих дает. Там с гео, здесь походу с льдом связано. Блять, я заебался дохнуть от них, нахуй. Каких-то обычных мобов, блять. Так, где она находится? Что-то пока ивент вообще такой себе. Ну. И в чем характерно, ты можешь в водку залезть только с той стороны, чтобы сагрить мага бездны, и чтобы этот черт тебе кидал в этот, блядь, гео этого слайма, блядь. О, сейчас мне тут пизды дадут. Они уже сагрились. Да это невозможно, нихуя он стреляет, блядь. Так, там долбоеб упал в реку, нахуй. А, ну отлично, блядь. Так, ты еще построил эту... А, подожди, вот здесь... Ну, типа нахуй. А, вон он где был. Не, это что-то какая-то хуйня, меня уже бесит этот ивент. А чё, если я сделаю ее шапами будет, блядь? Кази. Давай.
With my blade. Life goes on. See? Time to go! Go! Урон обычно такие сверхширокого отряда на 30%. I take my meals cold to quiet the spirit and calm my vital energies. Genshin infused water with ice is the most effective. A touch of frost. You're not going anywhere. Да успокойся нахуй. Раздражаете нахуй. Surprise. One with my blade. Let me weave you a verse. See? Frost over! А водный туда. Нет, он ледяной. Fourth, my blade. See? Stay right. I guess this is it. Body and mind. Life goes on.
to act. The threads of your fate lie in my hands. Midnight Phantasmagoria! А можно ударить? Ой, боже, блядь. Не, это хуйня, не ивент. Body and mind. A touch of frost. By royal decree. Spirit blade. Attack. Huh? Swift and merciful. Oz revealed. What's happening? Rain outlines your fate. Ой, боже, нахуя этот...
А, можно хоть убирать. А это нахуя совместный? Для двоих, что ли? Подожди, а я могу все поставить? А, только понял. Понятно, блядь. Движущая сила 1000 дается. Здесь она 250, а эти эти нижние это по 150. Ну давай, этот по-любому. Хотя, в принципе, для того это нахуй не надо. Я хуй вообще знаю, что ставить. А. Тут можно одному и можно двумя, я понял. Можно в коопе, можно в соло. Но у меня нет от физики бьет. Не смысл делать суперпроводник. Вот это, в принципе, неплохо смотрится. Так, давай вверх. Я не буду сейчас, блядь, специально геоперсонажей, блядь, ставить. Я больше делать нехуй. Еще 350. Это заряженная атака. Ну, это, короче, это под физику сделано. Как я понял, все. Это щиты. Надо смотреть здесь тогда. Плохо. Не знаю, какую хуйню, короче, поставила. Я уже забыл, кто что там дает. Электро нужен, гео. Когда детеныш геошапа погибает, появляется неустойчивое кристаллическое ядро. При приближении персонажа оно взрывается и наносит геоурон персонажам поблизости. Охуенно. Да не буду ничего менять, пошли нахуй. Нахера меня форсить на гео персонажей? Зачем? Я не хочу. Зачем мне вот, давать, блядь, вот этот форс на гео персонажей, блядь? Я понимаю, там баннер деда, вся хуйня, сюжетка, хуетка, блядь. Конфетка, нахуй. Ну нахуй мне форсить-то, блядь, на ивент. Под гео персов, блядь. Блядь, я еще упал, нахуй. Хуйней, блядь, занимается.
A touch of frost. Forth, my blade. Life goes on. No, my sword! One with my blade. Submit for judgment. With the wind. Swift and merciful. Go. One with my blade. Oh. From whence you came. Witness the rain outlines your Time to go. A touch of frost.
Короче, хуйня какая-то. Чайником я буду это... Не стрима делать. А этот ивент такое себе что-то. Не понял. А condition, условия, что нужно сделать? Что в процессе? Что? В смысле в процессе? Ну давай зайдем, похуй. А какой кондишн? Еще раз, что ли, пройти или что? Блять, я хуею с этого ивента, блять. Какие-то диски, хуиски, нахуй это надо, блять. Собрал камни, отдал ученому, все. Получил награду, блять. Какие-то подземелья, блять. Разрабы, вы что, ебанулись, что ли, нахуй? А, ебать мой хуй. Понятно, блядь, что это за дерьмо. Да похуй на этот диск вообще. Так, когда враг погибает... Так я же это сделал уже. Выбор уровня сложности. А, здравствуйте, этот... С кубами эта шляпа, блядь. Любители иметь время выполняют отведенное время. Так, а давай сначала без бафа посмотрим, что за... Подожди. Электросопротивление, ну похуй на электро. Сила атаки поебать. Скорость передвижения всех членов отряда снижена на 15. Эффективность лечения 50. Восстановление энергии на 30%. Потребление выносливости во время спринта на 100. Опять не под защитой. Ну почему форсят, блядь, геоперсонажей здесь, блядь? Заебало. Обучаемость членов вашего отряда в течение... Охуеть, после спринта на 35%. Скорость восстановления выносливости снижена. Блядь. Что-то дерьмо какое-то. ХП противников. За 180 секунд. Вообще. Просто копипаст этого, блядь. Там с кубами такая же хуйня была. Симфония, как она называлась-то, блядь.
А, ну понятно теперь здесь, как этот диск работает. То есть ты, короче, можешь даже под этот... Давай среднее возьмем. Электропохуй, пира. Все-таки поиграть. Скорость передвижения еще 15%. Вот это что такое, да? Подожди, а сколько здесь максимально можно заработать? 8К. Давай попробуем. Батя на медленно идет, нахуй. Вот этого пидора надо захуярить. Fourth, my blade. Time to not good. No, my sword. В смысле, он скидывает эффект, что ли? Я не понял. Submit for judgment. A touch of frost. Rain outlines your... One with my blade. Rain cutter. See? Cross over.
Swift and merciful. Rain outlines your fate. One with my blade. Да, это сделает. Как забрать? Так, два пиздораса идут, потом... Ой, сори. Два геовишапа, потом... Один маленький, один большой, два больших. Что за энергоядро, блядь? Подожди, а я, по-моему... больше я получил, да. Ну-ка, если все... Подожди. Не, вот это я его не буду ставить. Спринт. Но относительно спринт... Ну, давай попробуем это. Что получится? Энергия, ядро какое-то, блядь. Баф, что ли, от них будет. Submit for judgment. No, my sword. Time to go. Swift and merciful. Nice. See? Да, после его смерти же. Ну тут можно бафаться. One with my blade. No, my sword. Ладно, я понял. Короче, хуйня какая-то. Зачем было форсить те же кубы, блядь, с этим? Неужели нельзя что-нибудь другое придумать, блядь? Сейчас сиди, подбирай этот диск под эту хуйню всю, блядь. Мне вот больше заняться нечем.
принципе, по сути, ничего такого не изменил. Посмотрим. Но едой можно бафаться, кстати. Блять, вообще ничего не хочу. Хуйней заниматься. Я этот ивент уже давно проходил, и наподобие этого, блядь. A touch of frost. Rain outlines your Ты долго крутиться будешь там. Spirit blade. Attack. No, my sword. Wheel of life. See? One with my blade. Fire, fire, can't fight fire! Let me weave you a verse. Life goes on. From whence you came, forth my blade. Is it my time? A touch of frost. Rain outlines your... Как меня бесит этот маленький пидорас, блядь. Это просто такой пидор, блядь. Хуесос ебаный мелкий, блядь. Стой и смотри нахуй. Блядь, большой столько проблем не создает, как этот маленький пизденыш, блядь. Это залупа какая-то, сука, лезет постоянно, нахуй. Особенно вот, когда он крутится, блядь, это просто говно какое-то, блядь. Swift and merciful. Rise. See? A touch of frost. Submit for judgment. Ой, нахуй, короче, это говно. Пизду. Хуйня полная, блядь. Какую-то хуету придумали, блядь. Нужна его копия и повысить до побилку.
на примере. Надо же показать, ты так не поймешь. Внизу, видишь, описание идет. Что она дает. Нужно такое же оружие. И при пробуждении цифры увеличиваются, статы. Я думаю, с этим понятно. Какую-то хрень придумали, блядь, пиздец, блядь. Вот это заморачиваться, ставить камни в этот диск, блядь, и потом брать эти, блядь, кто они? Дебафы, которые на тебя ложатся, блядь. Игра форсит тебя специально использовать геоперсонажей, чтобы быть под щитами, под всякой хуйней. Короче, понятно, нахуй. Пусть разрабы сами играют. Можно, короче, Диону забирать и нахуй это ивент. Worry about it. If you gather up what you can, then surely. How am I going to report back if there's no airmen? Все то же самое, абсолютно то же самое с этими кубами, но только тебе сейчас дается этот диск, который должен, блядь, сидеть и думать, нахуй, какие камни туда вставлять. Посмотрим, что там, какие куски выпадут. Я удивлен, что они так легко Диону, кстати, поставили. Что ее можно сразу забрать. По сути, реально можно. Ну, там еще корона, в принципе. А остальное, нахуй, можно это ивент выкидывать в помойку. Swift and merciful. Wheel of life. Witness the path. No, my sword. Spirit blade. Forth my blade. Time to go.
Go. Rain outlines your... Я же скип. Это чё? Подожди, я приворотную. Я понял. Я не то нажал. Ну и отсюда говно упало, я понял. Так, это тогда 80 оставим. Swift and merciful. Wheel of life. Huh? Let me leave you a verse. From whence you came, forth my blade. No, my sword! Go. Huh? Phew. Hilly churl. When the sun's out, bathe in sunlight. But when the moon's out, bathe in moonlight. Huh? Toodaloo. One client, 2 clients, 3 clients. Go! A touch of frost. Submit for judgment. Rain cutter! Dog's over!
Rain outlines your... Spirit Blade, a touch of frost. Higher, higher, hands on fire! One with my blade. Да сука ты ёбаная, блядь. Что-то вообще какая-то хуйня падает. Вообще хуйня. My blade. Life goes on. Witness the path. No, my sword. See? From whence you came, a touch of frost. Go. Is it my time? Ой, блядь. Такое ебанутство, Swift нахуй. and merciful. Submit for judgment. One with my blade. Че они с кнопкой, блядь, сделали? Вот это перо еще что-то более-менее, блядь. На этих даже смотреть не стоит. Wheel of life.
Ну я же... Был же звук, что я вылечился. Блять, меня начинает бесить уже эта хуйта. Let me weave you a brain outlines your... Swift and merciful. From whence you came. Forth, my blade. Понятно. Exorcism uses thaumaturgy and martial arts to conquer evil. There are other means. It's been getting quite busy recently. Heart be pure, evil be erased, mind be purged,
world be... I always forget that last part. Yeah. Take my...
heart be pure. Evil be erased. Mind be purged. World be... Bet you can't keep up with me! Bet you can't keep up with me! Go, go, Baron Bunny! No, my sword! Игнорчик, я на другом стриме был. Потому что я по одному кручу. Видишь, у меня даже звук полностью включен был. Что сразу начинается какие-то игнорщики, блядь. Девять, когда тебя подожди, а так он сколько инверсий взрывается. Ладно, в принципе, будет. Танцту по-любому надо было выбивать. Жалко, что во второй сенсу выпал, в первой лишний. Я же сказал, что я на другом стриме был. Я в Сане заходил. Место под ДБД забивал.
Блять, или лучше руду взять. Ну я тебе сейчас говорю. Так, прекращай, а. Правда, как маленькая. Что я еще хотел-то, блядь? Да, я посмотрел, сколько дикой еруды. Да я не бешусь. Боже. Знаешь, свои психи не надо здесь показывать, Танюш. Если тебе что-то не нравится, ты знаешь, что сделать. Я уже заебал подстраиваться под каждого. Бля, где руда-то нахуй? Я всю жизнь один, блядь. Так что и ты меня этим не зацепишь, нахуй. Блядь, да где эта руда ебаная, нахуй? Давай.